KTN News. Get the whole story. Na mtazamaji, kipindi ni jukwaa la KTN, na unavyoona leo swala zima ambalo tunalipa kipaumbele ni swala la uzinduzi wa manifesto. Hapo kwenye runinga yako unavyoona hizo ni picha za moja kwa moja, picha ambazo zinakujia kutoka uga wa Kasarani, ambapo naarifiwa kwamba tayari naibu rais William Ruto pamoja na kikosi kizima kinachoongoza azma yake ya kuwa rais ama kuingia ikulu tarehe 9 mwezi Agosti wamewasili pale, na ni tayari kwa shughuli maalum ya leo ambapo kuna uzinduzi wa manifesto ya wana Kenya Kwanza, hapo ambapo tutakuwa tunafahamu je, ni yapi ambayo watakuwa wanawekea wazi wananchi, wamekuandalia vipi kwenye manifesto yao iwapo watatoa uongozi wa taifa hili mnamo tarehe 9 mwezi Agosti. Lakini kumbuka mtazamaji, vile vile ni shughuli ambayo inaendelea sako kwa bako, na ile shughuli yake George Wajackoya. Huyu ni mpeperusha bendera ya urais kupitia tiketi ya Roots Party, akiwa pamoja na mgombea mwenza wake ambao wako katika jumba la mikutano la KICC, nao vile vile tayari kuzindua kile ambacho wako nacho kwa Wakenya iwapo watafanikiwa kutoa uongozi ama kutoa urais mnamo tarehe 9 mwezi Agosti. Kumbuka ni shughuli ambazo zinajiri wakati ambapo tayari wanaazimio la umoja walizindua manifesto yao majuma matatu yaliyopita ama mapema mwezi huu wa Juni, na tarehe 4 mwezi wa Julai ama mwezi kesho tutakuwa tunashuhudia vile vile uzinduzi wa manifesto ya mpeperusha bendera kupitia chama cha Agano Party, ambaye ni Wahiga Mwaure. Atakuwa naye vile vile anawaambia Wakenya iwapo watatoa urais basi atakuwa na kipi tofauti pengine kwenye sahani yake. Kwa hivyo ni shughuli ambayo tunaifuatilia kwa karibu, na pengine tukiendelea na mjadala wetu hapa studioni, kumbuka tuko na Daktari Luchetu Likaka. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Natumai tuko pamoja daktari, pengine kuna lile swali ambalo tulikuwa tumeliangazia kuhusiana na kile ambacho mara nyingi mwananchi anapatiwa, ni swala ambalo ulikuwa umelichanganua kwa kina, lakini itawezekanaje hizi manifesto kuafikiwa? Mfano tulikuwa tukiangazia wana Kenya Kwanza na vile vile wanaazimio la umoja wanaposema kwamba pengine watashukisha gharama ya maisha. Wana Roots Party wanaposema kwa mfano watahakikisha kwamba uhalalishaji wa bangi ama nyoka kwa mfano ati itakuwa inauzwa pengine ili uchumi wa taifa uinuke. Haya mambo kweli yanawezekana ama hizi tu ni zile sera, ama wanaunda tu mwananchi wa kawaida avutiwe na wapatie ile kura? Daktari. Dadangu, wanasiasa ni waongo, na niseme hivyo kwa sababu mara nyingi watajitokeza wakijirembesha kujaribu kuleta mvuto fulani ili waweze kupata zile kura. Lakini kumbuka, kutimiza kazi ya serikali wahitaji sheria, wahitaji sera, wahitaji taasisi tofauti ziweze kutimiza wajibu wao. Na kwa mfano ukianzia kwa ile ya Roots Party, ni vigumu sana kuleta mwamko mpya kwa sasa kwa kusema kwamba bangi itahalalishwa na itatusaidia ili tuweze kulipa madeni. Kumbuka kisheria kwa sasa bangi haijahalalishwa nchini Kenya, ni kinyume cha sheria. Upande mwingine ameleta mwamko mpya kwa vijana ambao tuseme kwa lugha kimombo wako hopeless, na pengine wataona kwamba ni nafasi nzuri ya wao kujiunga pamoja, na hivyo unaona ameleta mwamko mpya na kuna mvuto fulani. Lakini ukirejea upande mwingine, wale ambao wanaosema kwamba watapunguza gharama ya maisha kwa siku 100, mbona wasiweze kuyatekeleza sasa? Kwa sababu wengine wao kama yule makamu wa rais yuko kwenye serikali, na kuna haja kwamba sera na mikakati fulani lazima zifanywe ama zitekelezwe ili kuendeleza taifa mbele na kupunguza gharama. Na nikiguzia lile swala la gharama kwa mfano, tukumbuke kuna shida upande wa ile kitu tunaita tax regime. Ushuru wetu hauna mwelekeo, hatuna tax policy kama taifa, ambapo ikiwa lile swala lingeshughulikiwa vyema, ushuru ungeweza kuteremshwa na kuona kwamba sekta tofauti tofauti zitaweza kuinuka.
Kwa mfano unapoangalia kuna swala lingine ambalo ni la ufisadi. Kuna sera tofauti na kuna mikakati tofauti imejaribu kuwekwa hapo kuhakikisha kwamba taifa linasonga mbele kwa kuzingatia sura ya 6 chapter 6 ya constitution ambayo inaongea juu ya maadili. Kuna ile ethics act na kuna ile leadership and integrity act ambapo sheria hizi zote zipo na hazitekelezwi, na huenda pengine tukihaidiwa yale mengi ambayo tunahaidiwa itakuwa vigumu kuyatekeleza kwa sababu tuko na mikakati na sheria zipasavyo kwa sasa ambazo hazitumiki ipasavyo. Swala lingine ambalo linajitokeza ni kwamba ikiwa wanataka kubadilisha maisha ya Wakenya, kawaida ni kwamba lazima utatunga sheria na lazima zipite kwenye bunge. Na kila mara sheria zikitungwa huwa wakati fulani kuna matatizo kwamba wananchi huenda wakaenda kwenye mahakama wakaomba kwamba sheria fulani inawadhalalisha ama ni dhalimu, basi iweze kubadilishwa. Ambapo unapoangalia kina hasa manifesto hii, kuna masuala ambapo pengine yangeweza kuzingatiwa na rasilimali zilizopo na kuweza kubadili inji, lakini utahitaji public participation, utahitaji kuleta sekta tofauti kwenye meza ili kuweza kuiana na kuwa na mwelekeo, ambapo si rahisi kutekeleza kwa siku 100 vile tunavyoahidiwa dadangu. Na nataka tuzingatie hii manifesto tunapoisubiri yake naibu rais William Ruto pamoja na kikosi chake cha Wanakwanza. Tunajua kwamba vyama vya ANC chake Musalia Mudavadi kiko pale, chama chake Moses Wetangula vile vile kiko pale, kina Moses Ukuria, wote wako katika muungano ule wa Kenya Kwanza. Lakini naibu rais William Ruto amekuwa kwenye hii serikali kwa miaka 10. Tangu mwaka 2013 akaja akawaahidi wa Kenya, na alikuwa katika uundaji wa ile manifesto kwa mfano ambayo imekuwa katika ile miaka 10. Kukawa kwa mfano na zile ahadi za ujenzi wa uga mbalimbali, lakini hizi nyuga tungali bado tunazisubiri katika maeneo ama kaunti zote 47 humu nchini, bado zingali nyinginezo hazijafikiwa. Swala zima kwa mfano la vipakatalishi ambavyo vilikuwa vielekee kwa wanafunzi katika shuleni kwenye sekta ya elimu, wanafunzi walisubiri, wengine walipata ndio, lakini wengine bado. Ni swala ambalo ama mpango ambao ulikumbwa na dosari kubwa hadi chungu nzima. Je, ni nini ambacho kitakuwa tofauti pengine zamu hii? Atakuwa na kibarua kipi pengine kuwashawishi wananchi kwamba yale ambayo ninasema saa hizi, iwapo mtaniamini na kunipa urais, basi nitakuwa nahakikisha nikiwa na Rigathi Gachagua mgombea mwenza wangu tunafikia ajenda ambazo tumewekea Wakenya? Dadangu, swala ambalo linajitokeza pale ni vigumu kiasi kwa makamu wa rais William Ruto kuweza kujitetea hasa kuuza sera zake. Kwa sababu amekuepo kwa serikali na walipanga pamoja. Lakini huenda atajitetea kwa urais aseme mimi nilioka kando baada ile handshake. Lakini tunaangalia kwamba hata miaka 5 ya kwanza wakati walikuwa pamoja na mwenzake Uhuru Kenyatta, ndio shida ambayo tulipata ya ufisadi ulikuwa mkubwa sana kwenye serikali ya Jubilee. Huenda baadaye itakuwa vyema yeye kuona kwamba anaona makosa ambayo Jubilee ilifanya, na pengine atatumia hii nafasi kuweza kuleta sera mpya na kuona kwamba anawaahidi wananchi njia tofauti ya kuweza kuitekeleza. Lakini ni vigumu kwa sababu mwananchi wa kawaida vile mwenyewe huwa anasema kwamba Kenya haina wajinga. Je, ni vipi yeye ataweza kujinasua kwa lile blame ambayo tunaona kwamba analaumiwa kwamba aliacha kazi yake kama naibu wa rais na amekuwa akifanya kampeni kwa miaka 4.5 na amekuwa akiuza sera na pengine kujaribu kutengamana na wananchi? Ni nini atafanya tofauti leo? Huenda leo itakuwa nafasi yake bora kujieleza vile ataweza kutekeleza wajibu huu na kujaribu kuleta mwamko mpya. Lakini ukumbuke kwamba matatizo ya Wakenya yamezidi kuongezeka kuwa mabaya, maisha yameendelea kuwa mabaya, na ndio hivyo inakuwa vigumu sana kwa UDA kujaribu kusema kwamba yale matatizo ambayo yametengenezwa na chama cha Jubilee ambapo naibu wa rais amekuwa mmoja wapo, basi yataweza kutatuliwa ya UDA ambayo itataka kuunda serikali. Lakini daktari, tukisalia kwenye hiyo hoja, wakati mwingine unapata hawa wagombea wa urais wanakuja na manifesto zingine, si yote wanasema mgala muwe haki mpe. Sio yote ambayo yako pale pengine tutasema ni mabaya, kuna mengine mema, lakini utapata pengine hawatatoa uongozi, hawatapewa urais. Manifesto kama hizi huwa zinaenda wapi? Ama zinatupiliwa mbali, alafu miaka mingine wakikuja kutafuta tena wanazindua nyingine. Unajua ni swala gumu, lakini inakuwaje hapo?
dadangu, ingekuwa vyema kwamba katiba hajatupatia nafasi ya ule tunaita kiongozi rasmi wa upinzani. Kwa yale mataifa ambayo ugaibuni ama mataifa ambayo yamebobea katika demokrasia, chama ambacho kimeshindwa huwa kinaleta sera zake kwa chama ambayo kimechukua uongozi, na wanajaribu kuiana pamoja na kuhakikisha kwamba yale ambayo ni mazuri yanatekelezwa na serikali iliyopo. Na ndio hivyo ingekuwa nafasi nzuri kwamba kama ni Kenya Kwanza itashinda, basi Azimio waweze kuwa shadow cabinet na walete maoni yao upande wa Kenya Kwanza ili waitekeleze kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anainufaika. Na hivyo itafanyika ikiwa Azimio ikishinda, basi Kenya Kwanza na hao wengine wote wajiunge pamoja, walete maoni yao na ile seti za mawazo kusaidia serikali kuendeleza majukumu ambayo iko nayo kwa mwananchi wa kawaida. Lakini kumbuka, si hivyo kwa taifa kama letu. Kuna tatizo kwamba the winner take it all. Ndio unaona kwamba wanapigania sana kupata uongozi kwa sababu kuna mambo fulani ambao wanategemea kwamba waweze kufaidika nayo. Lakini hawaweki mwananchi wa kawaida pale katikati. Nataka tukomee hapo kidogo daktari, shikilia hapo tuwasikilize wana Roots Party pale KICC wanasema nini. To take charge and lead and help us push for the legalization of marijuana, not just as an economic revolution, but also as a spiritual passage to all those who use marijuana to express their spiritualism. Thirdly, as we approach the elections, every person has always said that we're looking forward to a violent election. And that has been the case. And when there has been violence, it has been accused on those who smoke marijuana. Not true. That's a lie. For anybody, I went round with the party leadership through Western Kenya, through Kisumu, into every slum where I was born, in Nyalenda, Obunga, Kondele Massive. Not a single stone, not a single insult, no pleas for money, just peace and one love. Just peace and one love. So I speak to a constituency that has been sat on, that has been shut on, that has been spat on, but one that has stayed resilient to their call for a better nation, a healthier nation, and a wealthier nation. And in that regard, I wish to appeal to all my brothers and sisters across the country that maybe the time to make a change is now. If there is any doctor or teacher or pupil who believes in a greater future and a better future where everybody has an equal chance to have money in their pocket because they own a half an acre, that time is now. If there is anybody, if there is any soldier or policeman in this room who is driven by the spirit of nationalism and who would love to wear uniforms that will last for 30 years or 20 years, grown in a military farm or grown locally to make our uniforms locally and in the ideal or pursuit of self-sufficiency, then that time is now. I appeal to every woman across the land who is aware that marijuana can provide marijuana oil for us to smear on our bodies and not Vaseline petroleum, because petroleum is for vehicles and machines. Anybody who requires organic medicine and organic oil, then that time of liberation is now. I appeal to our political leadership who have promised us emancipation from poverty, who have given glorious promises which they have not fulfilled,
if they're truly and in their hearts convinced that they love this country as a shared space, where there is space for those who use and those who don't use, where there is space for those who believe in what we believe and those who do not believe, then their time to make a change is now. I stand here with a lot of pride to be part of a party and part of a team that has chosen a way that today is being seen as progressive universally, but that yesterday was seen as backward and retrogressive. I appreciate you, my brothers and sisters, with all the love that I can. I appreciate you for your resilience, because many people say that the Rasta man did not have a voice, and I said that let's give the Rasta man his voice once again. Now is the time, my brothers, now is the time, my sisters, to appreciate that God is the sole provider of all crops and plants. And it is Him who gave us this beautiful plant, which we all know what can do. By the time it gets to a stage where one presidential candidate has called himself Buffalo Soldier, another one has said he's a reggae man, and the third presidential candidate, who we are here to support, has come out and said that I will legalize. Surely there must be something special about this plant. If there was nothing special about this plant, not every candidate would have wished to associate with this thing. My brothers and sisters, who would have thought that one day in Kenya, the political future and fate of the nation would lie in the hands of the marijuana constituency? Who would have ever thought that we would get to a stage where we would be looking forward to the marijuana constituency as the way forward? It is a true revolution. So I appeal to you, all those who know that the time to legalize marijuana is here, I ask you to vote for Professor Wajackoya and Justina Wamae. I urge you, all those who know that it is time for peace and healing, to vote for change through Professor George Wajackoya and Justina Wamae. I appeal to you to lead the way forward, for God has blessed you to be called here today to lead this revolution, a green revolution, a revolution that shall be filled with smoke, not of burning, but smoke of love and smoke of unity. I appeal to your greater sense of discipline, that in doing everything we do, and as long as I have done it since I started, I have tried to walk and talk through the narrow path of the law, even though it has been difficult. We have no reason to fight with our brothers and sisters. We have no reason to live in confrontation with the security agencies over marijuana, but we have reason, as those who know what lies in this plant, to be messengers of God, to be messengers of light, to go and speak to those who do not know, to teach them that the day or the time has come for those who are behind to come to the front, those who are down to be lifted up, those who are forgotten to be remembered, and those who knew no love to be loved. For the time is now. I appeal to you, my brothers and sisters, that as this continues,
I am sure each one of you should lead himself or herself in planning for this bright future that beholds after the legalization of marijuana. I'm sure you're aware 250 acres of marijuana produces $5.1 billion per year. It is considered the world's most profitable cash, food, industrial, and spiritual crop. From the roots of marijuana